aha afi ebewuram so ewo eye Club for Jesus Ventures na ho nso mfoni bi otwa bi ahoro no kese de ato ahwem e de ama wo Dr. Jacofa Lord Bam de aba ebebo am aposo ya na timi etu ase Gilga World Ministry International D4 de bona sunsum ha bi enfa akoda papa yi na ontu ase enfama ye afi power specialist about hospital ma ya kosuadua ase ade bia bra na obetu ase ama Joseon fashion asopentare papa sha obaya so ya won sebe be Lux Light deodorant spray botu 93.7 Lost Herbal Center the Virgin Dr. Kofa Lupa dia bedwa so Alaska Star Enterprise 3D obi personal BGBCC odem harvest time for the FCC fashion sa ultimate travel and to abo ma kwantu aye de afi favor natural health care sinemu ade no akoti a ebetu ase dia ma sila de ko for say ebehwe ne atoto odwumade bia ho e dia ma finger of God so sunsum ne honam ne yade bia no wonom etu ase e dia ma no pekin kan BOSSTV no nchire bo besom no medinde OHENENANA KWAKYE APPIAH ne WOFA KOFI APPIAH afeyentie kasebo no enchirimo enra na tape bi enam social media so ya se uti a dipa bienu bi omusunsom ya posifo mpanimfo ene alaji bi na afe oru abugri na abu na omo edi enkomo na nkomodie no uti ade ekon se posipani no omo kyerese wo mu no nensem o kan se IGP oru George Kufu dampare wo moa MPP fo na onokora no ye NDC ni na adanse die bebre no wo a ekyerese se wono to aso aye IGP a obekwotia MPP fo ama afida ban ebeto no omo akọ opposition ana omo afiri abemu na semi ebeto odwa na bisi e no kore bi so kyerese na de nimdie technology na aba nintino obi betimi akọtwe obi kura no asem na oboapa ayese enne no tese nipa no a ye bu ni de na nso bia na enye ono a na semi bae no e na asofo hwe omai amanwe ensem so orunyamfo Ambrose Derry wode abetudwa se ensem a ewote proso ya obi ka se IGP kra posifo omemu abamu mpanifo pese e pam no ne ni nipa foforo so ebeda posifo ana no enye no kre ora abroderi eto aso kiremu se dwuma ora IGP George Kufu dampare eye no abai eni so ti abai ntwintwa na nemu okwan bia so afida ba ye beto no enye MPP abai so botaye kwan bia so se bi onama posifo so bechinchima manfo nsa ne bia aba no bia osenka Ghana fo to kro no etimi akosa nti Ghana fo mu obi a wate saa mi bia no abai ni adwum bia abai no behwe sa abai beto no afida no bibia mbeda fan amade obedi nkunim so no ye de nkunim dia botre no abano. You should ignore it with the contempt that it deserves. There is no plot to remove anybody. I don't know about anything. As far as I'm concerned, he's doing a good job. Well, I said my president and I do what is policy to bring the development of this country. I'm not sure I want to get involved in any investigation or thing, except that they relate to crime. Then we'll do that. But I think that so far, I think we are doing well. You will agree we are doing well. What the president of this country made clear, right back to the manifesto of the election before the first time, was that there was a fear syndrome in Ghana, and part of the fear syndrome was that people thought that we had a security system that was not, across board. We favored a particular class of people in office who were too big to be touched, and therefore the tenet of rule of law, that we are equal before the law, was not tenable. And also we had a professionalism at the time that we were not training people adequately, we were not equipping them, and that's what we sought out to deal with. And therefore, as far as I'm concerned, we've made a lot of progress along that line. Rambros there you suffer here me amanu ensem so na wote nka na asemi e na okọ edonkuma na sikuketo NDC afamu omo so kire sa sebo ye abai de abai mane na hotra sa e wo se omo ye hwemu na suffer here amanu ensem so se de wo ka se obibi anim no omo de omo enyini wojidi sebe eja bi ani ho a engusie eni ase eno egusie bi ani ho a eja eni ase no so ntino se bibi se ye pia e wo se mpanifo ye hwemu no hunu se no kre se nipa bi akotra ba bi bopo bi saa na no kre bi ewo mu nso no omo de ate no nya for James Agaga wona kasama ekweketo an e wo me abamba ho nsem so. If the audio is authenticated, then it would mean that
there are people within government circles, the MPP, who have resorted to some evil machinations to subvert the will of the electorate in 2024. That for me is an important revelation which must be taken very seriously. If it is indeed true that it is DCOP or whatever, I don't know what his rank is, Alex Mensah is the one behind or who actually spoke to some of his people, and this thing has now leaked. I think he needs to be investigated and dealt with in accordance with law, because there are machinations aimed at what? Subverting the will of the people. Until now, I have never known that we have NDC IGPs, MPP IGPs. What I do know is that the IGPs are supposed to be professional. They rise through the rank, and if there is a vacancy, the president exercises his power to appoint an IGP. But when the president appoints an officer as IGP, that person doesn't become a party IGP, an MPP IGP, or an NDC IGP. I'm hearing this for the first time on the audio, that somebody is not an MPP IGP, and so they should bring on board an MPP IGP. If not, election 2024 is going to be difficult for them. Is that a confirmation that Techiman was manipulated with the collusion of our security services? Is that an admission on the part of Alex Mensah? We aye James Agaga ya okasama ekweketwa no mai bamba ho nsem ho. Na asemkro ya enam raship dwani oye NDC ni ewo wa West abato mpesua so no so no ye prosini no jai prosi dwuma no enna obabedi raship dwani ye nche kura mfie be senumu ani na ono so dina no atumbi de atodwa so no ye prosini na no ye prosini ya oni mbambo mu nhye na asemu ababonten a ene obi edi hu nkomo se IGP nyane be pam na frade so no papa no ehwe no mo san senu nyina entunguna mpo se no krampo a afei ababonten no ese Ghana fo nyina ni di akire se ko ba se IGP wa anyahwe ne brand so na mampani pam no a na so obi an se sa video na se tape ne na amonten so no na eyade an krom na so futu de be ma IGP ni se ohweso nya nadwuma emane ma we emuna ba mu na nadwuma wo so ye boga na fo ban ema ye hodi ye ho wo kwan bi aso ne wo se IGP hwe na otu ho na mon na mprempren de ohwe no mfa na dwen amfa nkosi asembia enso eso yewura eye Peter Tobu Lanchene afutu de ma IGP ni bi eni. The moment a new IGP is appointed, the next morning other candidates begin to lobby, praying that when he is being removed or she is being removed, he or she lobbying should be the next person to be appointed. After all, there is no security of tenure for the office of the IGP. So I'm saying that lobbying for that position is an acceptable thing. But we say lobbying should be very ethically done. The picture painted by the audience I have listened to has portrayed an ethical lobbying. Lobbying that can destroy the institution. Lobbying that can destroy our democracy. And the reasons behind are so dastardly, and we shouldn't allow such to happen. For me, whatever is in the audio is telling us that, listen, people believe that you should have an IGP who should do the bidding of the government in power. Now, unfortunately, the history we have do not support that position. In the year 2000, President Rawlings was the president, and the IGP then was appointed by President Rawlings. The IGP was there when the NDC lost the 2000 elections. In the year 2008, President Kufuor appointed the then IGP. And President Kufuor, the Electoral Commission, and the police organizations supervised the elections. And the NDP lost the elections. In 2016, President John Dramani Mahama appointed the then IGP. Lost the election himself, his party lost the elections. So if people are thinking about 2024, the fact that MPP is very likely to lose the elections doesn't matter who becomes the IGP. IGPs do not conduct elections. IGPs do not support political parties to win elections. IGPs has a role to play in line with the mandate for the Ghana Police Service to ensure that we have a very secure environment for the Electoral Commissioner. Onomanyamfo Peter Tobu Lanchene. Afei fro ne enkom rasabja fie nro amem rasabja fo kwa asetena ya na nka wosom kodwene Ghana mensem ni yedi bi hu sem ho nanso NDC rasabja fo anko omo asem o medical Canada no ano de ose yo se brebia ye be free asen no rasabja ni onyanfo Jim Jachiko isin e wo high court no
wɔn nkɔ mmarahyɛbadwam bɛkɔ akɔta wɔn nua n'akyi ebi sɛ ɛka ne ntina na aka ɛtoɔ na esan so wɔn anko nti mmarahyɛbadwamfoɔ dwumadie nyinaa wɔn ntumi anyɛ wɔn sɔre kɔɔ ɛno ɛna onunyanfo Peter Buama yɛ ɔka NDC MPP mmarahyɛbadwamfoɔ ho wɔde ato dwa sɛ adeɛ a NDC foɔ yɛ no nyɛ koraa ɛbɛyɛ a wɔn nwene ho bio efi sɛ owura Patrick Abuama na asɛm a wɔka ne sɛ wɔgyidie sɛ ɛkɔba sɛ NDC mmarahyɛbadwamfoɔ bɛka sɛ wɔn nua akɔkɔ nti wɔn mma mmarahyɛbadwam a ɛnyɛ adeɛ a ɛsɔ ani onunyanfo Peter ya Patrick Abuama ɔka KWAKYE Central mmarahyɛbadwam sei na ɔka of the House would definitely affect proceedings. It's a very unfortunate situation that we are going through, but the minority is exercising their rights under the laws to go and solidarize with our colleague Honorable Kwesi, who was sworn in a week ago. I want to entreat the minority to reconsider their decision, because Honorable Kwesi is duly represented by very experienced lawyers who can fight his case for him. It's very important that we also get measured with what we do with regards to our responsibilities as members of parliament, and as duty demands of us, we ought to be in the chamber to represent the people who voted for us. Yes, you can show solidarity, but you should not forget about your responsibility as a member of parliament. So it's a right, it's a caucus decision, it's a party decision. I respect that, but I'm entreating them that there ought to be a limit to what they do, especially when we have business on the floor to partake. Well, I'm speaking in my capacity as a member of parliament. People can speak in various capacities. That does not stop me from urging on my colleagues to come for us to do business on the floor. Onyanfo Patrick Abuama MPP mmarahyɛbadwam wɔ KWAKYE Central ɛna ɔte ne nke na yegusuo di yewura Kwesi ho komo no dajwada na Kwesi ma na lawyer for de krata ekoma yewura KT Hamon ye ono na dansi asokwa oye mmarahyɛbadwam na nasɛm ɔde ba nyina ne sɛ ohemu a yewura KT ma akogina radio so e de atodwase yewura Kwesi asɛm wɔ court dem na asɛm na odi fo obi ani dada enti asɛm na wɔ court dem kura ma Ghana fo obi a haresan pa ne bedi fo me de na kwakoto afiase ama ohwe ade we pin hu yi na asɛm ena Kwesi ni na lawyer 40 no anyom de ntomo de samankrata koma papa yi asɛm wɔ court enyam anwie no ɔno akata atena bonten abuade a wato court ne mra entomra court demo na omeina no enso ewe saa kwan so no ene yewura KT amonte saa simo no so asere kwa se papa odi agro na so wasi wakosama no court demo de a ono so aye krado ye obehia no court demo na de mra no da no wonom ede ato yewura KT Hamonsem no bi eni what am I supposed to have done? What is this? I said as president. I'm not sure if those lawyers understand what president is, but I think I predicated my statement for the fact that there is what in legal terms called a precedent. So I'll meet him in court. Some subsidies on me, they play the game on me to send me with the document, but I mean, why would they have to do that? I accepted it. Listen, I don't run away from my responsibilities. I made a statement here in Parliament. If they want to take me up in court, yes, of course. At the end of the day, that's where these matters end up. So what's the big deal? for KT Hamon na yetie nken na yefri on yen course no kokroko MPP amanyoku aba ombeto na ode yi nipa obedi omani mu apre mampani adwa e wa afeda abatum enra no ra ko kwabreje Japan ya akoye ne nkrata nyina ewie no so ento a obebo se esi ane ne etu ane for MPP omanyini ntum no oba ho ntoma na sebo kan ne se MPP amanyoku amampani na ekufu arodi animu no omaye bidie na enso esi a no sa afeda no se MPP betimi adi nkunim na omatra emfie nwotwe a amanyoku bi abase de omka breaking the 8 na omuhia animfoforo na omkofa nim dada bia a obeka asemi a kire Ghana fo na wantimi anya ebe den pa se Ghana fo beji atomo na omasan so ato Obama party nti ba bia edro no wo monka ehunu se aba ebeto na afida no enya de a emu beye mresa na emu nso mani abre se omopeso omokoko omanim de a ene obi a ono nso
omujidi yese ade bi a waka be se Ghana fo bufuo na oya akro enso ema omonto Obama party no omunyini nsinche no mpe nipa foforo a ono de wonya anim dada na obeka bibia ebetimi ama delegates omo ekoto aba no omo nso agine tum no ne kokyere Ghana fo a Ghana fo bo nso nipa a wo be de ebia o meyese kanefo no netimi aboa ama kudimdi a omo pe no abem on the Western donor agencies. The slogan Ghana Beyond Aid rang from the Jubilee House with intensity and vigor. But today, we lie on a stretcher before the International Monetary Fund, the IMF. And Ghana has become, in the eyes of many, a case study of how not to do it. It is true that the international climate has been hostile. But how many countries have had inflation skyrocket to 54%? And in fact, food inflation hitting the roof. And our city only just slightly recovering after a wild tailspin last year. These are stark signals of economic distress, and we cannot hide these facts. We've had to endure a painful debt exchange program with our pensioners laying siege at the finance ministry. Our party, the MPP, cannot afford to put forward those who led us to this state. I want to repeat myself. Our party, the MPP, therefore, cannot afford to put forward those who led us to this state and expect Ghanaians to embrace them during the 2024 election. We need a new face, a pair of clean hands, a leader to reconnect with our base and end the trust of Ghanaians. I humbly submit, I, Kwabena Ejay Ejapong, offer the hope of a fresh start for Ghana. Ora Kwabena Ejay Ejapong ya opeso tu franka ama MPP amanyoku eno ochre di obetimi aye ene se party no nkofa animdada bia nso ema na wo twetwa mu yeboatiefo amane se mo twi petrol tankers ahodo efa bibegu filling station mi ekonya bi tono mo buafu ye o mo tena ase so onya de o betu mo ka ne atu ni kina na wo mo ha onyina ne se kwan ahodo mo fa so kofa petrol de ba no sa kwan nyina ye mo ntwimo ka seye ya wa hwe na se ka no komuni eto ba bi asem kese ne besi nti aban hwe na ontu na mo emfa emom ne no ena so afo ya kwan ne akwante pon nsem so yeru akwasi mo akwanta ko share droba fo ne bo so mo nkoma koma ntomi no behwe na wa yini nyina akama pa de mo ne no ene nam so adroba fo nya mugidie na omo sanso ko kwan so mo kohwi omo ka na ebeto odwa se yeru akwasi mo akwata free so kan sa asem no omo hu sakra e bia omo se excavator bia sikwan so a eye adwuma nanso papa na sa babonte abehye adroba fo no bobie mu so omo nkoma koma ntomi yemu na kwan ne de wonya ka so be no na obeye e de mo already semi tudwa oframanta mu bra Volta Aluminium Company Limited omo ehwe aye omo kwan mo e wotema na wode pa ensemi etudwa sa adroba fo no kwan de obeye na afie no kra ya de emu oduye pa na abo ama petrol tanker no omo nso nya kwan pa e de afa so yewura kwasi amu akwanta nso efisandi ekui ilimu bedi nsa so oduma no so empty na me ba yo no me ka bibi se senya ye ko ye nimu a bibi abeto toti nti is possible na employment plan on weekly basis ye ko bia baba na bihwe senya humanity senya koso contract and so on na bima de senya na so some abeto temu na ye bima together here so from time to time between asiasa Onomanyamfo kwasi amu akwata na hwe akwan ne akwanti mpon nsem so kasegba yutie e boss 98 akran sa kano anopay ye sha se afri nato nhyiamu ekoso ni mo na nato mpanifo de atodwa se Ukraine ma no mbaji o mabeka nato ko no age semra ne nhye ho no bia no wono matimi edi so enra eno mo hyehyiamu ya se o Lithuania na adesra eda nato eda Ukraine amani mo ane se nato mpanifo abehye die osero mo ada na semom de ada o mo dada sem person meka na toku ho no kra ne hye Russia fo abufuo 93.7 no cafe de wo monye pene na wo mo enye Ukraine ma no ntum no meka na toku no ho na no na nato mpanifo ede etu dwa se adesoro na Ukraine fo de aba no o magye atum de nemum se ni monimu ya obetimi age Ukraine abeka na toku no ho de wontumi nyumu ntum enhye bi ho ye wo se Ukraine fo timi di so na omutimi di sa anhye no so wie a ansa na so meje o mabeka amanto be aduasa ba akọ aka ho abomu na omo ebobo ho se kon metwimfa ba akoso no obetima age o matomu a waje o mo atom na se idi ntia natofo en person beje Ukraine atom so omo je Ukraine tum ne
na kyesa wo sɛ NATO fo de o makode kɔ Ukraine no mkɔ boa ekutia Russia fo eno so kɔ basa ene wi ase gya betom ebi sɛ NATO fo kabom so mo kɔ Ukraine a Russia fo hye amakode a mo bi kye o man bi a ya o mo nyanto ye no wa hwe o meto ama ada sector asase so no enka okra ba akokra na gye enra wo mo anye Ukraine antum NATO no ama Ukraine mampani Volodymyr Zelensky no bo fu pa ya papa no ototo ne nsa hye mu no asese de o mo ye no nye ne ade no mso da bi onya abotrepse bibia no omo ede ebre na eye na NATO anye Ukraine fo antum de nenso G7 a group of 7 most industrialized countries we asia ma wodo wonso a wo mo ne won firi dwuma pa we asis ka nyina wo ne kura wo no kase mpuna empunu wo mo de atodwa se G7 de mo nye ku wo mo G7 hia ni wa bia beka ho ne mom wo mo ya asese wo mo de beboa NATO fo wo de beboa Mr Ukraine fo ama Ukraine fo so watime gina brane ebi esikasem ebi nso yakode English man so Penny Richie Sunak ena okasa ya ode etu jase sei wo mo ene empanifo ye wo ka G7 hu nyina ehia na akode ya wo de kro no ebema fe de Vladimir Putin atena se hu no se da bi entokwa no enye merema no se bi okra na NATO mpanifo ya sa bomane se on be hya ase de ntete ama Ukraine asojafo kwan ye fa so twi F16 wiem hye de akon F16 fighter jet sa wo ka wi ase adupre ya asojafo de akon wo wie mu a ne ho ode no a antoso miensa ebeto so enan na adupre bi a ne ho harpa dog fight ye chese adupre sinse wiem na adupre no mie no ko wonso mo daada ho wo wiem ya enya asem keto asa America fo okoko na omutu F16 ne F35 na ewiem omo ye den che omabia na F35 nde sisi a no mse nde omo nto bi ma obia nemum F16 fighter jet no na Ukraine fo asra se emfe mmere omo ampani ama 93.7 amai America ne Europe amani a omo nso obie no omo age pene so omo de bi ebekọ akoboa Ukraine fo no omo nso atim na agina brane na enum no na abetodwa se saadu pre no so no sebe se enkyra o se de sika no a utuko wie nkura hwe ohunu se de ekon ba obesia de akon eno city Romania man no maje pene se aman pene free de sa akodi na wiem hye bi bre Ukraine asojafo a Ukraine ba no fa pilot wiem ahyenkafo mra Romania ho na won kyerɛ o mo se de do pre ne si de kon e wo wiem na ode abosuminsia na ebetete wo mo na afi de omo atimi so anya sanim de no na omo de ko Ukraine mu a omo atimi ene Russia fo atie gina de eboani na no na nra Ukraine man so afo heba mbo so chese da bi ese ba bi e ko no safi na soja fo ko gentiti ese de se e ka du predi di akoje ja atopa wo wie mu a bosuminsia amra na bi kura na Russia fo de omo yoma ye wie nti omo nte so mra na omo hese bi aka che so kura no be bosumintamu no na ntete biara wo so omo de ma asojafo ye omo tumdi adupre ko wie mu no omo atimi enso de akon dupra na wiem na atotopa ye se nkobo mu a topa ye na eba no abeba apete ya entimi nye bibi afei omo ewo mfidie bi esisi ho ya adupre no na atotopa ye no kura afri achichiri ba sa F16 fighter jet timi hunu topa ye bi a obi ato free baby ba frequency e wo chiri pa edi enru baby e wo kura na doje no sebe ya entimi nka no nti se wiem hyen se pilot ahyenkafo no kosua won tete wie Ukraine memu no om de bi eba Ukraine so mre Russia fo beko a ndokwa no eni betimi adane North Korea memo so topa smakro etimi twa kwan tenten enra omo so ba kon so ehwe omo ja koto pumu na nsa na ne de tu dwa se North Korea fo bofu se America fo e de submarine yesu hyen a enante poase ye temi de shia mako de nuclear weapons gumu no omo de bi abesi omne South Korea poano ya America fo pentokwa na akon na North Korea mampeni Kim Jong Un ekaseti ai amampeni ampanra odose ayoyo se ono so be pusu no na wa kire America fo se wo nso se be nko bi afu mu a wo so nko a na okuafo ntinura North Korea mampeni Kim Jong Un one ni nua ba ne abemu mpenufo akotra poano ama topa yesu makro moto betime twa brof kwansi be ya 1000 kilometers omo ato ama etufa fa North South Korea akofa Japan 93.7 na de bia sa na wo ye no topa yesu makro no a etufa wie mu a na fa South Korea na omo hopo akofa Japan na omo hopo ekwa na koto bubrum nitimi twa brof kwansi omo penu a na omo ni age enra wia be donko eno omo so sa atopa yesu makro ehweye ya North Korea mpenifo eni age se etima ye adwuma no omo so afọ hwe oma no enso bambo so ura Hirokazu Masuno wode atudwa
se super ye omo aye no etumi etu eko echichi be frequency apem na mo omo foforo a eno nso mo to betumi twa frequency be ye empim nsia 6000 kilometers ya eno de omo de to na daachi bia no se America for keka wo ho a omo nso a kire omo mensem America mamu so mampeni dada Donald Trump mudia na ekuta no sabra na ede ni kogina court dem so no baby ada ewo mpamure se ya woro ni nyina ya court Asia se di nasem mampeni dada bia ni America mamu a yatwe na boso ewo court say Donald Trump na ebra obeye mampeni afempi mienu ne dunsia no maybe sorry said Donald Trump no sebe onye opini o se di America man hyenensa vi se o se ma eye ma ne ma bi ese fata vi se no ye reality show ya na ekoso ya sebe maybe timi bo mu wadagya ne ade se obi ahwe o mu dem ba bi o mu dware ne ade nyina no sa reality show no ye nti no de ma de bia o moteta no honsi bi she pieto ne Brazilian ko anu no mo nam na oba bi sorry ya oba ne fe no Eugene Carroll na afempi minu donkron oba be kan se ai Donald Trump eye ne sa ne man bi ne bra oba prema mpani adwa no na otua sika ma no se won kana no ntum na ne Donald Trump di oba ya tem papa na no ya twa na da papa ye nya asemketwa na enum no bra ye mampani bi entimi anfa na nkokọ se sempi ena wo court o mudi fa Donald Trump ho na nura court kase ye wo New York memu kotena ase asem one won se sabra Donald Trump enye mampani bi mu no sa oba no asem no kaseti ano no oba no betimi asema no se waka asem bone agunu fi eno nti court nyi patisika ma no na nura court obejafo transe no omo se sisi Donald Trump mu ntimi nkase no ye mampani asem o kan bro ye mampani nti no ye ntimi enye no bibia asem o kan dugo oba nanim wase no sisi ewo se omo ehedi nasem na no bono a ehon patisika bi e woso ogie no omo timi age edi ama obayi Nigeria mamu so aban ne bambofo nsa kansushen bi a eso fanwo ye fa akwanbone so be pie omanu mu Nigeria ye bibire man a omo ne tu petro pa sisi e so he Libya se de aye no a like Nigeria for and anko petro mo wono ni se nkoma no kire wo mo nanso petro no a Nigeria for tu no politicians abemu mpanifo wie bi na afi Delta region mantam be bi e wo pono ano no omo nso ho a droben kese e twe crude oil fango no famu no omutimi ko pai no na omo twe fango no ekoton enra Nigeria ba na ba manese se de omo twe petro efesuma se smogrefo no omo adwuma no afi de agensem enra omo chi suhye kese bi a atwe petro na crude oil ankre na se liters makoma kompim ahanwoche 800,000 liters ya na womodi afesuma se ya kakra bi na komadu Cameroon Nigeria ne Cameroon fo no bohye sa soja fo opoano no amomani ana ho a enka asemi ka ne petro yo womodi akorenya asem kitwa kra Ondo state ya ufiri wa nanka wo ko Cameroon memo no ho ena omo akire suhyen ya fe no mo hwe akira kwan se hwan suhyen no na hemfo so no mo fa akire esuma se akotwe Nigeria man petro a wompese oman sika do bo man no bra no ehwere wo mo Kenya mamu so asofo mo dada asorema se yenye fast ne be ko heaven ni pa fam huro mo kwani se aduru ni pa ahasa enra Kenya man so afo hwe omano bambo so abamane se so mubu enkonta enipa omo ekọ kwaye mu a osofo ye efe no Paul Mackenzie ya ono eche na asorema se Yesu ka se trambia pi wona jafie na akwa kusiesie baabi ama Christopher no koba kusiesie baabi wi obeba no be fa ne ma akọ ne nche no Yesu Kristo omma se bia wote asase so abefa wo de wakọ diso wu ansa na trambia pi na akusiesie no wakonya baabi atanti ye Kristo ni na so pese okọ heaven ko Yesu nchen a ene kirekom wo ya akọnchene ya se de Yesu ko ya akọnchene de duana ko hunhum mu no a akọnchene de wo be ko hunhum mu na wonam hunhum na se uwu a na kire se o heaven kromu a no nti manfo a sebe asofo bi ka asem kire wo mu a wo munya daje nhwe twirese mu sasem no ye no kra na enti sa no wo mu agidi etitu mba na de nyagro kra moko ukwaye mu ho kire kom no ama uwu ana ti atutu fom ho a no achenkire nti uwu ya na atutu fom baabi na yesi nti bebre no a na bo abusuafo mo busuafo cause ye de hie kra so kompai baba okoye wo ma na bra ba no tu anamo wo ho no okọ kwaye mbaabi a osofo Paul Mackenzie one na sorma ya Good News International Church mu no ho na hwimu mo ye chesese wo ya akọnche no na wo chenchene wu a na yesiu na omonam so atu amanfo na nkese sese ombu nkunta no nipa be ahasa edusia 360 emu na omonsa aka bebre no ada so ayidem ya omunya hu omnti kwaye mu hono mguso a mohwe se biesie bi obaabi a obehunu na no na so afọ human bambo so chese
asɛm asie no ebi nsi Kenya ma na bakɔsɛm da sɛ ɔman ne nkɔkɔ no obi sɛ ɔkɔ paiba no asɔfo no mu nso de ɔnya akɔnkye ngui nkosia Yesu Kristo nanso ɔkyerɛ n'akyi difoɔ sɛ mo nso mo pɛsɛm kosia Yesu a mo nkyere kom na mu na sɛnka Yesu ka sɛ yɛhwɛ no nsua no meboa Paul ka sɛ yɛhwɛ no nsua no nti ka asɔfo nso yɛ akɔnkye na nso sɛ mi wuo anka wuwu na so man so ayɛ dɛ ɔmo so wuwa no mo sɛ ayɛ ɛne papa ko nti nso bi di akyiri we dey awusiafo ewa ka sɛ wonus JB Baako Enterprise 3D wobe person baji bi fasiesie o demo kama edi glue beka ho ama wo and sleeve stickers so di bi tata demo efe wo morals free Germany memu ne buy curtain blinds senior mpoma ne kasie tie bia no JB Baako akofa ne kasie aba sizes ne colors no ebi ho comfort ne beige to that so na emiemia no eno nso di bi aba JB alata samna odi bedware honam ne yarewa ekro pimple ne nso be stretch marks awako a enko no barabaji JB alata samna bi dware enna JB minibar soup nso odi be si untade na edin ti adan so ma hono ntem ebebo amane me ne afika kama pa samna bi na opa na se wallpaper ni bi na opa to asiesie odem a eye JB Baako Enterprise na baba bagini nyina ewo Kumasi adumbu so bia so ko Boss FM ana pe Boss FM fo abrosan no ye be kire wo ase pe na JB Baako na Boss fo nso etia pampamu gina ben na frɛ atufuo bo beje de na onso fa kodi dwakwama eye 0551 38 7517 387517 na fi 055 1189686 055 1189686 Lawson Herbal Center the Virgin Doctor no wakofa Lawson Dilemma capsules de aba bema wo hwan odin anasa odi bo ania no waje mu no eye Lawson Dilemma capsules na beboa wa fi Lawson Law Chemistry so ye nemu yade aduro wa akwakote ya me pacho oba bema no syphilis o de po white boy na beje eye Lawson Law Chemistry ni bi drugstore herbal shop bi wo ho ya fi etwa mu kromo ne ebo maba so moduro no eye adwuma yie pa fi Lawson Herbal Mission so eye bi wo no mana diabetes na ha wo ana typhoid join this oba wafuchikomo how ni ma bebre no eye Lawson Herbal Mission abeje drugstore herbal shop bia room se ne meka won sabeke ba bi etu noton ukomromo a Freddy Men Samenko Kolenlak ne apidan ko munyina ho no mo a ombenya bi ede asomo Freddy Virgin Doctor na oni no eni nkomo ewo 0242 133577 0242 133577 na fi 0248 619999 0248 619999 Luxury deodorant spray fagu hu na moto munye hwam eye perfume ya de gu hu a 2 days na nu na moto hwehwehwam e ma de obsession deodorant spray instant crash na mademoiselle e na mema de storm deodorant spray legend e na run wild baby otonku bia no ura ho no mu a won sabeka Luxury spray bi gina be na fre na uni eni nkomo peso to bi ton akumase obefre 0240 152204 0240 152204 I think crying 0248 315 258 0248 315 258 Power Specialist Herbal Hospital Mam yakusia dia ya ne da no hepatitis A B C D and E atena oswache wakwana unya no adura Power Specialist sebra na de bibido betu ase anasa sciatica na yo untimi nante prostate cancer bema de ahomato bema mu afi udompem ba bi na ebuo ana ulcer kompo abehye ominimu a eye Power Specialist Herbal Hospital na beko na ne ma akusua dua ya nso akwakohia kumasia ofeyas lake bosomtwe kwan so ne Jasbro filling station no edi anim hwe enkran so kwa benya pokuya so kwan so a enna takrade nso anaji estate ne anaji primary school no enna edie ni mehwe Hebatin Herbal Mission ye duro de aba eboa ema nkwama na hoden jirikajiri Herbal Mission so bema wo hwan oden no odie no na dua ya Herbal Malamesia malaria duro edua ya KOFI Mission so wabo wa ma so te enna edua ya Herbal Tonic ye moja duro drugstore ne Herbal Shubia na bodin na ubodin edua ya onsabeka bi baby etu no ton bia so Misty Herbal Pedan Freddy Men so munyina wo mrumu a ehwo nso kwa onsabeka bi efre na ni ma meaning komo 0244 5444 220 5444 afi 0200 383831 0200 383831 na yebeje so Boris B say wa mafia de
wama party aye de say ye say ya ware isan say aduane e be sebo ase na mo da so no wonya bagye no Boris aso enko ade ne obia be di abonanum say tontonton akokɔ nam no eye Ghana hia no akasa ye no poultry farm no de abanti enti sa wa ase lokon ni so ya bi nse aduane edi wa ha no abi no de amamoi ye omode comment ye organic ya kyese ade bia enimo oba wa ye ho adwuma wi dada nya afi na betori akofia koku na tutu no ho ne ade adwa adwuma no wo ho enti wa wie ogi ye no ane gu nkwan mu enkosua nso akese me pa cho ba do bia Sabeka and Ankran and Kramaduan so no Boris Akofa Bidia Bakumasi Bantama or ne press before so than the enemy Santase round about on unity oil filling station in the Bohua Swase any unity a year as Swase Yane a Rotobri Bank no and I say you Rotobri Bank no and a dear enemy Fred Boris it was 0544 444453 0544 444453 na yebeje so Datomis Premium Instant Waka for your drew boa mema me patwa refie wo so prostate cancer na person bo ho ban free manasa wo ho a odene a ye Datomis adroni bi ena ho hia odi nso hie ne benom na anopa no mo ansa na aduane bi atoyem o pedroni bi atoje so ba boss FM hanko na gina be na frɛ na ye ni adroni ho komo e 0209 751517 0209 751517 na yebeje so Alaska Star Enterprise 3D obe personal wakofa bi dia ba every tech memu ne ba cutting blinds kan on 3D epoxy designs and chemicals 3D mural designs 3D 5D 8D 12D designs ni wo stickers no wakofa bi e dia ba me pa cho kan na hye so se oba kumasi adum ha no mo abusi obi aso pe me sisa no che plaza bro san no ene boss FM dia ni me hwe frɛ wo mo na baju dia to 4 bo e 0554 114878 0554 114878 afi 0268 419596 0268 419596 stroke akawato form high blood pressure na prostate cancer hypertension hawa mepacho eye finger of God spiritual and herbal center ena obeba na ekobasi sunsum ya adwanso na de akini abra akọ esanse pani oda ya saboya no yi oyo difo ya wa ben onim ere bibidro mu ye pa asenua no wo mamponten kwa so oni OA hotel ena eben ye frɛ no e wo 0557 3876 720557 387672 afi 0506 173684 0506 173684 Club for Jesus Ventures infoni hu adwuma infoni bia watwa bia pese horo no kase to ahwema wo no ya adwuma no fabra dodo bia ne size bia pese ye ma wo no ye be ne kama citation de bonkrofo abaso me pa atwa no so ebe bi ne de ama wa kire se dodo bia pese de kubo bia abaso de beto ahwem kama na ya ye ne kama pa de ama kumasi adum boss of mabosen chen he ya na ye wo Jinambe na frɛ Club for Jesus Ventures for nini nkomo kama 0244 258145 0244 258145 afi 0546 474963 Favor Natural Healthcare enam yade aduru no me patcho nam yade no akwete nko ade no na aduru ye ho adwuma candidiasis gonorrhea syphilis chlamydia na wakwete a brana baji aduru Favor Natural Healthcare o pedru ndudu atu aton a Kenya asiduase Bola Junction eno wo ba ko nso abra boss FM ha oba fronde so pe eye Dr. Favor Droni bi frɛ na bay na oni nuni nkomo e wo 0245 37 8255 0245 37 8255 na yebeje wo so Selata catering services for program bi a share nsa ya bedi nto a birthday party engagement bedo to ho niama enso e di amount me pa cho kuma city use ne yewo na da bira da juada kosi juada ye adwuma ya onsa ebekan ne cake ambo twam drinks ne aduane a ho bedie make up sabe twa nyina no ebe ni nyina kama e di ama Kumasi TUC free 0559 005953 0559 005953 Ashanti Got Talent 2023 Ashanti Got Talent for ni Boss FM4 na akabomo na adwumadie akwada bia onim nyum to ne voice said de say gospel reggae dance or high life anyum bia no a onyanya mfinhye nu wotwenko ama ne mra me fa ne form say 50 Ghana cedis pe ena obu anso oni musical instruments CD boss say drums guitar trumpet and say flute bia piano manemra na ono nso mekire ono nso di onim ha na wa bedi kan de beto sumi no ne miensa akyade kese pa na de ebema wo no me pa cho bra Boss FM na be form say 50 Ghana cedis pe jinambe na frɛ na ne jimadi mpanifo eni nkomo 0249 32
0249 32 1250 fi 0209 751517 0209 751517 na yebeje so kama pa busuafo ade asi Ayuba sete ene bo ansem na no ma asemufo pani wo fa kofia pia nso agi bre yi mu kama mark nkamfo yetena ase ne di mu nkyeremu ebesomo medide ohenenana kwakye adeefe mene wofa kofia pia na no pay yedi nsem ne nkyeremu nyina enso ede ebesomo na ofa mekọ Asanteman Senior High School Asanteman haye na Mian Kasami teacher. Aye. Mian Kasami teacher. Asanteman for mo 70th anniversary. Mo hen mo ani anyame. Se mo de awie nso ase be kire mu kire me. 70th anniversary. So your contribution here. Se me de omo invite me ameba. Wow schools we say invited. Aye, say the baby amedu no offer. Say Dabi say. Now what is the 70th anniversary who school will be named invite wo. Offer ntinanado. Ni school AD anniversary nti ono ana beba. Ono baby a be friend as a special guest of honor. Me a special guest. But your friend wa onya kwan a obekọ. Wow school dey say who here invitation. Samum. Then I will tell you okay. Me who so masan bana omo mama ne. Okay. Enti Asanteman Senior School, my chair headmaster ni teacher na Yewura say Oscar Jima Visuals Department one Madam Elaine you know so your head